Hallo meine Goldwaschfreunde, nach diesem sehr, sehr schönen Intro, ich meine musiktechnisch und auch von der Drohne die Aufnahmen der Schneelandschaft am Bach, wünsche ich euch ein gutes neues Jahr 2026, Gesundheit und viel Freude und Spaß auch beim Hobby Goldwaschen. Hello my penny fans, all the best from me to you for the year 2026. Happy New Year. Und ich hoffe, jedem Naturliebhaber ist bei dem Intro hier das Herz aufgegangen. Bach, Schnee, Farben, geil. I hope everyone who loves the nature, and that's the reason why I go outdoors in the nature for gold prospecting. Not to find gold, sometimes yes, but I enjoy it. Being there, sit on a stone and watch to the creek. Und ich hoffe, ihr könnt dem nach dem Video ein bisschen folgen, warum für mich Goldwaschen eben anders ist. 3D-gedruckte Rinne, Spaß zu haben. Ja, ich hoffe, es gefällt euch. Das Hobby Goldwaschen kann jeder ausleben, wie er möchte, solange kein anderen schadet. Frieden für die Welt. Hello my penning fans, here I am in Austria on a little creek and I go gold prospecting. Look at this nice creek. It's a mountain creek, it's my new sluice and I hope I have fun, found some colors. But most important, have here outdoors some fun, gold prospecting at the creek and go outdoors in the rare, rare beauty nature in Austria. Enjoy! I know here is not the right place for prospecting, but look at this nature. This is the right place for have fun and enjoy the nature, and that's all it counts today. And to test my foldable 3D printed gold sluice, to test it for how the behavior is in cold weather. Now it's -6 degrees Celsius
and the PLR works, I guess, fine, but at the end I will print it in PETG, ABS, or maybe in some rubber, but it's all fun. It's all fun to go out 2 hours and enjoy this. Ja, meine Kleine hat eine Moorpackung. Schaut aus, als ob sie gleich in den Busch gehen will. Ja, ihr seht hier meine kleine Goldwaschpfanne. 3D-gedruckt natürlich, passt wunderbar in einen schmalen Rucksack rein. Und die Goldwaschrinne, ich habe jetzt hier nur Fotos gemacht, weil ich nur 2 Hände hatte und kein Stativ. Ist aber auch völlig unwichtig. Man kann auch mit dem Unterteller Gold auswaschen. Und die Goldwaschrinne war ja eigentlich jetzt nur dazu gedacht, draußen zu testen. Und natürlich bei dieser Goldwaschrinne bin ich der Meinung, müsste man vorsieben und dann einfach durchjagen. Das ist am besten. Ob der vordere Teil wirklich gut ist, ich bezweifle es. Hinten die Dream-Matte-Kopie, die schaut mir sehr gut aus. Auch wie das wirbelt und sich bewegt da drin. Das scheint ganz gut zu funktionieren. Ja, gut. Ihr seht, die Natur ist beeindruckend gewesen. Der Tag war wunderschön. I guess. Saukalt. Am I Schluss waren es dann guess minus there's 7 Grad. Aber never mind. Okay. Das war Spitze. Wer hat das gesagt? Wer kennt's noch? Ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern. Rate mal mit Rosenthal. Genau. Also, in diesem Sinne, alles Gute für 2026.